Good morning everyone, welcome in my physio channel. So let's today we discuss about the passive movements. So basically we understand that passive means it's done by the other person, okay, not by the individual. And active means performed by ourselves, okay. That means someone asked me to do shoulder flexion, so I will perform because I have no any disease or abnormality or pathology. But in the patient who have some pathology or the disease, in that they cannot perform the active range of motion, so the therapist can perform the movement of the shoulder flexion, okay. So that is done by therapist, so that's why it is known as the passive. So let's discuss what is passive movements. So the definition is passive range of motion, that is PROM. So it is a movement of a segment within the unrestricted range of motion. કે આપણે જે પણ range of motion perform કરીએ છીએ that should be unrestricted and produced by an external force. Okay, patient cannot perform itself, which is performed by the external force applying. Okay, so that is performed by the external force. There is a little to no voluntary muscle contraction. Okay, voluntarily patient કરતું નથી. So it is about the no voluntary muscle contraction. So passive range of motion is movement of segment within the unrestricted range of motion produced by external force with no voluntary muscle contraction. So the question asked in exam ke definition, the indication, uses and the principles of the passive movement. So you have to write down first the definition. Now the external force may be from machine, another individual, that is by therapist, and another part of the individual's own body. એટલે કે આપણે ત્રણ રીતે external force apply કરી શકીએ, that is by the machine. Okay, so machine is available which is help to patient to do the passive movement. Second is another individual, that means કે therapist. So therapist perform કરશે passive range of motion to the patient's body. And third is another part of the individual's own body. કે right side paralysis થયું છે patient ને, so patient left hand થી right hand નું shoulder flexion or the elbow flexion કે કોઈ પણ movement કરશે. So that is about the another part of the individual's own body. Now passive range of motion and passive stretching are not synonymous. Okay, those two are the difference. Passive range of motion is different and passive stretching is different. So don't correlate this with each other. Now the movement are produced by an external force during muscular inactivity or when muscle activity is voluntarily reduced as much as possible to produce movement. કે passive movement ક્યારે કરવામાં આવે? આપણે એક્સટર્નલ ફોર્સ આપીને મૂવમેન્ટ ક્યારે કરાવીએ? કે વેનેવર ધી મસલ ઇનએક્ટિવિટી, ઓકે, પેશન્ટ વોલન્ટરી મસલ કોન્ટ્રાક્ટ નથી કરી શકતું, કે સ્ટ્રોકના પેશન્ટ છે, ઓકે, એમને પેરાલિસિસ થયું છે, તો દે કેનોટ ડુ ધી એક્ટિવિટી બાય હિઝ ઓર હર સેલ્ફ. So we can provide the external force and bring him to the optimum level of function. So this is the indication કે produced by an external force during muscle inactivity અથવા તો voluntary movement જ્યારે reduce થઈ હોય ત્યારે. Now the classification. So this is about the specific definition of the relaxed passive movement. These are movements performed accurately and smoothly by the physiotherapist. The movement is not ratchet like an ekdam so speedy, okay. Movement is smooth and purposeful, which is done by the therapist. Joint is moved through existing free range and within the limits of pain. Okay, કે passive movements છે, that doesn't mean કે ધારો કે shoulder flexion 0 to 180 degree છે, so that not necessary કે 180 degree સુધી passive movement કરવાની. It should be without pain. Okay, કે પેશન્ટને જેટલી રેન્જ સુધી વિધાઉટ પેન આપણે કરી શકીએ ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રી રેન્જ પરફોર્મ કરવાની. Knowledge of anatomy of joint is required. Okay, so anatomy is must, you all know. Then these movements are performed in the same range and direction as active movements. Okay, active movements જેવી જ છે, but it is done by the external force and another person, that's why it is known as the passive movements. Now effects and uses of the passive movements. This is important for exam. Okay, effects and uses of the passive movement, write down that. So maintain and present free range of motion. Okay, કે હવે પેશન્ટનું પેરાલિસિસ થઈ ગયું છે, but if patient cannot perform the passive movement also, the muscle going the wasting. Okay, so for the prevention of that and prevent the free range of motion, passive movement is important. So it maintain the present free range of motion. Second is it maintain the muscle extensibility.
કે મસલની જે પણ એક્સટેન્સિબિલિટી છે અને સ્ટ્રેચિંગ થવાની જે કેપેસિટી છે વિચ ઇઝ મેન્ટેન બાય ધી પેસિવ રેન્જ ઓફ મોશન. પ્રિઝર્વ મેમરી ઓફ મોમેન્ટ પેટર્ન બાય સ્ટિમ્યુલેટિંગ ધ કાઇનેસ્થેટિક રિસેપ્ટર્સ. ઓકે, જ્યારે બી આપણે કોઈ મુવમેન્ટ કરી, ઓકે, કે આપણે જ્યારે ચાઇલ્ડહુડમાં હતા તો આપણે કોઈ એક્ટિવિટી કરી તો આપણે અત્યારે યાદ રાખીએ છીએ, બટ આફ્ટર સમ ટાઈમ સમ એક્ટિવિટી વિચ નોટ પરફોર્મ ફોર ધી લોંગ ટાઈમ, so body itself not know how to perform shoulder flexion also, so it preserve the memory of movement pattern by stimulating the kinesthetic receptors. કે આપણે પેસિવ મૂવમેન્ટ કરશું, so it stimulate our kinesthetic receptors. Kinesthetic means movement, so movement receptors ને stimulate કરશે તો બોડીને પણ recall થતું રહેશે કે this is about the shoulder flexion. Okay, so it preserve the memory of movement. Then prevention of adaptive shortening or contracture. અગર પેશન્ટ મુવમેન્ટ જ નહીં કરશે, આપણે આફ્ટર ફ્રેક્ચર જે પ્લાસ્ટર કરવામાં આવે અને મુવમેન્ટ જ નહીં કર્યું તો આપણું લિમ્બ જે છે કોન્ટ્રાક્ચરમાં જવા લાગે અને શોર્ટનિંગ થઈ જાય. ઓકે, સો પેસિવ મુવમેન્ટ પ્રિવેન્ટ ધી શોર્ટનિંગ એન્ડ કોન્ટ્રાક્ચર. ઇટ પ્રિવેન્ટ ધી એડહેશન ફોર્મેશન. ઓકે, કે બહુ લોંગ ટાઈમથી આપણે મુવમેન્ટ નહીં કર્યું હોય તો ફ્લેક્શન ડિફોર્મિટી, ફિક્સ ફ્લેક્શન ડિફોર્મિટી નીમાં ધારો કે ડેવલપ થઈ જાય. સો પ્રિવેન્શન ઓફ એડહેશન ફોર્મેશન, એના માટે પેસિવ રેન્જ ઓફ મોશન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ અસિસ્ટ ઇન હિલિંગ પ્રોસેસ. ઓકે, કે આપણે પેસિવ મુવમેન્ટ કરીશું, બ્લડ સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થશે અને પેશન્ટની જે પણ રેન્જ છે એ મેન્ટેન રહેશે. સો ઇટ અસિસ્ટ ઇન હિલિંગ પ્રોસેસ. Assist venous and lymphatic return by mechanical pressure and by stretching of thin walled vessels which pass across joint that is moved. એટલે કે venous and lymphatic return જે આપણું સપ્લાય છે એને પણ એ અસિસ્ટ કરશે અને જે મૂવમેન્ટ જે છે એ આપણી શું થશે, હિલિંગ પ્રોસેસ પણ જલ્દી થશે અને મૂવમેન્ટ જે છે એ પ્રિઝર્વ રહેશે. Enhance cartilage nutrition and diffusion of materials in the joint. It enhance the relaxation and sleep by soothing effect. કે આપણને કોઈ પણ પેસિવ રેન્જ ઓફ મોશન કરાવે તો ઇટ્સ ગીવ સમ રિલેક્સેશન ઇફેક્ટ ટુ ધી અવર માઇન્ડ એન્ડ સુધિંગ ઇફેક્ટ ઓલ્સો, સો વિચ ઇઝ હેલ્પફુલ ઇન સ્લીપ ઓલ્સો. ઇટ ડિક્રીઝ ઓર ઇન્હિબિટ ધી પેઇન. ઇટ ડિક્રીઝ ઇડીમા યુઝડ ઇન કન્જક્શન વિથ એલિવેશન. કે પર્સન અગર ઇડીમા છે આફ્ટર ધી ઓપરેશન સર્જરી ઓર એની પ્રોસેસ તો એને એલિવેશન કરાવો પાર્ટનું એન્ડ ધેન ડુ ધી પેસિવ મુવમેન્ટ, સો ઇટ હેલ્પ ટુ રિડ્યુસ ધી ઇડીમા ઓલ્સો. Now other uses for the passive range of motion. So during examining inert structures, કોઈ પણ એક્ઝામાઇન કરવું છે ઇનર્ટ સ્ટ્રક્ચરનું, દેટ ઇઝ લિમિટેશન ઓફ મોશન ચેક કરવી છે, જોઈન્ટ સ્ટેબિલિટી, મસલ ફ્લેક્સિબિલિટી, ટિશ્યુ ઇલાસ્ટિસિટી, ફોર ધેટ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝફુલ. ટુ ટીચ એન એક્ટિવ રેન્જ ઓફ મોશન. પેશન્ટને ખબર નથી કે એક્ટિવ રેન્જ ઓફ મોશન કઈ રીતે કરવાની, તો આપણે એને પેસિવલી કરીને બતાવ્યું કે ભાઈ ધીસ ઇઝ શોલ્ડર ફ્લેક્શન, ધીસ ઇઝ એલ્બો ફ્લેક્શન. સો પેશન્ટ એની જાતે એક્ટિવલી પરફોર્મ કરી શકે આફ્ટર દેટ. સો ઇટ ઇઝ હેલ્પફુલ ટુ ટીચ એન એક્ટિવ રેન્જ ઓફ મોશન. During stretching, so passive range of motion is often used to preceding the passive stretching techniques. Now the goals. So the primary goal for the passive range of motion is to decrease the complications that would occur with the immobilization. Okay, after the fracture or some surgeries, patient अगर immobilization stage માં છે તો એ ઇમોબિલાઇઝેશન સ્ટેજ જો આપણે રાખીએ તો મસલ વેસ્ટિંગમાં જતા રહેશે. સો ફોર ડિક્રીઝ દેટ કોમ્પ્લિકેશન્સ, એક્ટિવ રેન્જ ઓફ મોશન, પેસિવ રેન્જ ઓફ મોશન ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધેન કાર્ટિલેજ ડિજનરેશન પ્રિવેન્ટ કરવા માટે, એડહેશન એન્ડ કોન્ટ્રાક્ચર ફોર્મેશન પ્રિવેન્ટ કરવા માટે, એન્ડ ફોર ધી ડિક્રીઝ ધી ચાન્સીસ ઓફ સ્લગિશ સર્ક્યુલેશન, ધી પેસિવ રેન્જ ઓફ મોશન ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. નાઉ ધી ઇન્ડિકેશન, પ્રિન્સિપલ્સ and the limitation and precaution and contraindications we can see in the next video. Thank you.